So those who are absentees, yeah. Yeah, good morning to everybody. That is just now that I put in the screen. That is the footnote. That is the yes. This is a good morning. And the liars are the foot soldiers of our constitutions. Liars, yes, they are true because the soldiers are the army, and for our constitution, protect the constitutional ground of our country. That is our constitution, which is the best in the world. Though it is long and having the many amendment doesn't matter because a person only fall who could stand and run. A person will not fall who could crawl. That's what I want to say. So with this, I would like to come to the point of what today teaching. There is a type of the statutes, and there are several types of the statutes are there. So such as the temporary statutes, perpetual statutes, consolidating statutes, codifying statute, fiscal statutes, remedial statutes, penal statutes, and declaratory statute. Generally, statute can be classified with reference to its object, number one, method, number two, duration, number three, and the last one is extent of application. So based upon these categories, it can be divided. One is the object. What is the object of the statute? Though the different kinds is there. What is the method would be there? There is the different kinds. Then the duration and means the period. How much the period of the statute would be there? Do you think the statute once is made forever? No. Certain statutes are only period wise, and after that period is expired, the statute is no more in extent. Like example is, can you tell me? After 1 year, the statute is no more. Which statute it is? Yes, unmute and give me the answer. If you don't know that, you say pass on. Sir, Kerala issue, no, sir, Jammu and Kashmir issue, that may be, sir. I say I'm speaking with the statute. Article 370. That is scrapped out. There is a special provision should be there. That is scrapped out. But the statute is not scrapped out. Only article is scrapped out. Financial Act. Every year the finance minister will make the act where the imposition of the levy, tariffs and taxes are there. That every year it will be changed. The duration is only 1 year. All the financial statutes, especially that statutes, Financial Act is only 1 year duration. Okay, when you are explaining that, you will see it. And the extent of the application, this also thing. Now the classification of statutes or the type of statutes are as follows. Yes. Classification of statutes, afterward there is just one sign and symbol is there. Can you tell me what is the sign and symbol? If you happen to see the screen. Yes. If you don't know, just say pass on. Don't know, sir. Yes, classification statute, there is a oblique. There is a sign and symbol is oblique. We can say stroke, we can say slash, but Professor Hussain students will not say like that. They will say virgule. V-I-R-G-U-L-E. I repeat, V-I-R-G-U-L-E, virgule. That is a slash or stroke or the oblique can be said in that way. Only Professor Hussain students will say in that manner because the high polished language it is. So types of the statutes are as follows. Statutes can be classified by object, by method, by reference to duration and extent of application. Let us see the classification by object, how the object would be there. In the object, classification of the object, we will find A, declaratory statutes, B, codifying and consolidating statutes, C, remedial statutes, D, enabling statutes, E, amending statute, F, replacing statutes, G, taxing statutes, H, penal statute. These are all the classification by object. What is the object behind the statute? Like a penal statute is there. What is the object behind it? Yes. Sir, to prohibit crimes, sir. To punish and prohibit the crimes. So that object is there. So now let us see one of the above or dealt below with the examples. Declaratory statutes. So declaratory statutes may be defined as an act to remove the doubts existing as to the common law or the meaning of the effect of any statute. As such, acts are held to be the retrospective. So this may happen, for instance, where the courts have been interpreting a particular expression as connoting a specific meaning, which is in the opinion of the legislature is a wrong notion of the expression. In such cases, the legislature may pass a declaratory statute declaring the correct meaning of that expression, thereby setting aside the controversy regarding the correct meaning of the expression. Example, the definition of a house property has been amended under the Income Tax Amendment Act 1985 through a judgment of the Supreme Court. Like the Foreign Exchange Regulation Act, FERA, is altered and written again or reiterated or replaced by the Foreign Exchange Management Act, FEMA. Now the FERA is no more, only FEMA is there. That is the acronym.
FEMA means the Foreign Exchange Management Act. That is an acronym. FEMA, all capital letters without any full stop between it and joined together. Is made. FEMA is a declarative statute. Now it is declared that it is no more in existence FERA, and in the FERA place this will be there, and this would be followed over there. Then that is declared with the statute. So we can say that FEMA is a declarative statute. Then the B, codifying and consolidating statute. What is by the codifying? Of course, every statute is a codifying one. Of course, then some are the consolidated statutes. If you happen to see such a thing, codifying statutes, it goes in this way. Codifying statutes is a statute which presents a detailed authoritative statement of the rules of law on a given subject. The object is not merely to declare the law upon some particular subject, but to declare the form of a code. The example is Civil Procedure Code in 1998 is a codifying statute. The Hindu Marriage Act 1955 is the Hindu Succession Act of 1956, the codifying statute. So these are said to be the codifying statutes. And then we come to the consolidating statutes. The consolidating statutes is a statute which presents the whole body of the statutory law on the subject in complete form, repealing the former statute. If it is a statute which consolidates consolidated laws on a particular subject at one place, the main purpose of the consolidating statute is to present the whole body of the statutory law on a subject in a complete form of repealing the former statute. Suppose if you read in such a way, you could not understand anything unless until there is an example will be given. Like Arbitration and Conciliation Act is a 1996 is a good example of the consolidating statute. Even the CRPC also we can say is a consolidating statute. But any one example that you can cite it so that it will be made. Because the CRPC is the old one, is the repealed one, and the repealing one the new one. What is the new one? Act number? Yes. CRPC new act year. Sir, 1881, I think 82, sir. That is the old one. What is the new one? CRPC 55, 1955. Is it 1973? Please check it if I might be mistaken. So that is a statute where it can be said the both consolidated and a statute we can give that example also. So come to the remedial statutes. The remedial statutes are those statutes which provide a remedy for a wrongful act in the form of damages or compensation to the aggrieved party, but don't make a wrongdoer liable for any penalty. Now you can know that what is the remedial statute where the compensation will be paid but the penalty is not there and the punishment is not there. Can you tell me what type of the statute it is? Yes? Anyone? Sir, question again, sir. Remedial statutes, it will give the only remedy in the form of a damages or compensation to the aggrieved party, but don't make a wrongdoer or the perpetrator liable for any penalty. So what is the type of the remedial statute? Just an example. Suppose if a motor vehicle accident is there, is it a remedial statute or is it a punishment statute? It is a remedy. It is the compensation will be paid for the aggrieved party. So remedial statutes here I am giving the example is the Workman's Compensation Act 1923 is the remedial statute. Maternity Benefit Act is the 1961 is a beneficial and material statute for the woman, and Consumer Protection Act is to write, of course, the new Consumer Protection Act come. It is not 1986 now, because now I can make it out. What is the number I can make it out? Yes, please tell me. 2014, sir. 19. Yes. So Industrial Dispute Act 1947, it is in also remedial statute, specifically fact is 1897. I have given only in a few of them. There are many are there which will give benefit to the compensation and damages to the person rather than the wrongdoer should be penalized or punished. So that is called the remedial statutes. Then the enabling statutes, these the enabling statute is a statute which enables something to be done. It basically gives the power to do something. According to the criers, many statutes have been passed to enable the something to be done which was previously forbidden by law, or with or without the prescribing the way it is to be done. Example, enabling statute, it will enable a person to get the compensation when the government has acquired your land. So Land Acquisition Act is 2013, the 2013 the Constitution of India and Child Act. These are all the enabling statute which will give the right to you to fight. That the child's right, CRC is there.
So anything which is giving the right to file a case would be there. That is our enabling statute. You can give the number of the example also, but issue that it should be relevant. But the time factor is a very important factor because it is a time is a big question. The essay question if it is asked over there and you give very few examples because the time frame that you have to finish your answer. Yes, next is the amending statute. As we well know that amendment means a change in the existing statute. So all the new statutes are amendment statutes, which amend the one provision or totally repeal the old statute. A law is amended when it is the whole or in part. I said the same thing. A law is amended when it is a whole or a part permitted to remain and something is added or to taken away from it or it is some way changed or altered to make it more complete or perfect or make it suitable to accomplish the purpose for which it was made. So they will amend it, substitute it, add it, delete it, omit it. And for example, Code of Criminal Procedure 1973 amended the Code of 1898. So 1898 is the old statute, that is the Criminal Procedure. Can you say Criminal Procedure Code or can you say Criminal Procedure Act? Yes? Code we can call, sir. Yeah, but in other countries, do you know that in other countries they will say the Criminal Procedure Act, but the Civil Procedure they will say Civil Procedure Code. In other countries also it will make it out because wherever I studied earlier, yes, they will say the Criminal Procedure Act rather than saying the Criminal Procedure Code. Of course, they do have their own, but it's standing over there to say in such a manner. So now that 1898 is repealed over there and is amended over there, that the Code of Criminal Procedure 1973 has come into the picture, and that is one of the example. Then another example is the criminal law within bracket within parenthesis Sexual Offences Amendment Act of 2019, and now the Criminal Law Amendment Act 2018 number 22 of the 218 are amended that act and added some new provisions for that one, either amending the statute or repealing the statute or provision of it or substituting it. They are all set to the amending statute. So next comes the F, curative or a repealing statute. So the curative statute, the repealing statute is a statute which repeals a statute which is already exists. Example, the Code of Criminal Procedure 1973 is repealed and reenacted Criminal Procedure Code of 1898. Then the Competition Act 2002 repealed the MRTP. What is MRTP? That is there already on the screen. The Monopolies and Restricted Practice within parenthesis MRTP Act of 1969. So I say parenthesis, I said, I did not say, yes, here. I say parenthesis, I say, I did not say. Brackets. Which bracket? Curly brackets. Ahapana, kadu. Curly bracket, the flower bracket, the curly bracket, misala bracket, gadi. Idem bracket? Round bracket or circular bracket antaru. Yes, the Consumer Protection Act 1986 repealed by the Consumer Protection Act 2019, which came into effect total provision of 22nd July 2020. మీరు టీజీసీఎల్ చేసినప్పుడు there we already made it over there. When the act is came into the existence, without the rules, the act cannot be implemented. Next comes the taxing statutes. A tax is imposed for the public purpose for raising the general revenue of the state. A taxing statute is to be strictly construed. Yesterday, earlier classes, I made it very much clear that taxing statute as well as the penal statute should be construed strictly. According to Lord Halsbury and Lord Simon state that the subject is not to be taxed without a clear words for the purpose, and also that every act of the parliament must be read according to the natural construction of its words. For example, Income Tax Act 1961 is the taxing statute. So next from the penal statute, what is a penal statute? A penal statute is one which punishes certain acts or wrongs. Such statutes may be in the form of a comprehensive criminal code or a large number of sections providing punishment for different wrongs. The penalty for the disobedience may be in the form of fine, forfeiture of property, imprisonment, death sentence, etc. For example, Criminal Procedure Code 1973 is the yes. Say penal statute, and the Indian Penal Code is 1860 is the penal statute. See, this is according to the object we studied. Now we will see the classification by method. What the method would be there? Under it, a mandatory or a directory statute, then a mandatory statute or obligatory statute. The division is a mandatory statute may be defined as one whose provisions are requirement, if not complied with, will render the proceeding to which it relates to illegal or void. Mandatory means must. Like shall is the word, we will use it in the
or language. That means, example, wherever the word shall word appears in the statute, those statutes are called mandatory statutes or mandatory provisions. Example, Indian Penal Code and the Constitution of India, if any person fails to do or follow the direction or a mandatory order, then or she shall be penalized or punished. Such statutes are called mandatory statutes, or where the provisions are given in the mandatory way, and such also said be as a mandatory statutes as well as the mandatory provisions. And a person should have at least 75% attendance to be eligible for the final year examination of the university. Is it a mandatory statute or mandatory provision or not? Sir, that is not applicable in our case, sir. Actually, it is a mandatory one. Only 10% condonation would be there for the medical ground. Okay, the day is not far away where it is implemented sooner or later. Because now the Bar Council of India and legal education also keeping the many new rules to make it what would be the standard of the legal education. And you are sure that one day that the legal education will be shining one and the people will compete it more. I am not boasting. I am showing the reality. Yes, come to the next point is the directory statute or permissive statutes. So a directory statute is one where the non-compliance will not invalidate the proceedings in which relate, where may word can be used. If any person did not follow the order, then he or she will not be penalized or punished. That means no penalty is imposed. Such statutes are called directory statutes. Sorry, directory statutes example sir. డైరెక్టరీ స్టాట్ లో షల్ ఉంటే అది మ్యాండేటరీ అవుతుంది. అక్కడ మే ఉన్నది అనుకోండి, చేయొచ్చు, మే చేయకపోవచ్చు. సో మే there is discretionary power is given over there, but there is no mandatory, and for that no penalized would be there, no punishment would be there. Suppose నమస్తే పెట్టకుంటారు క్లాస్ లోపలికి వచ్చింది అనుకోండి, can you teacher will punish? No, sir. But it is etiquette. It is etiquette. We have to regard the teacher, because the teacher is the next to the God. teacher is next to the God. parents. Okay, in another way we can say also God, but first and foremost is the parents. Later that we can think about. Okay, come to these are the things where the may means if it is given over there, it's okay. If it is not made it over there, it is not a punishment. So that was the wherever the provision or statutes which comes into the picture, like a directive principle of state policy. Can you enforce the directive principle of state policy in the court of law? Yes. Yes, sir. We can enforce, sir. అది ఫండమెంటల్ అయితేనే కాదు కదండి. Question I don't understand, sir. ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు 14 years వరకు. అది మన దాంట్లో ఉన్నది. ఏది చైల్డ్స్ రైట్ లో కూడా ఉంటుంది. అవును సార్. ఇన్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ యూ హావ్ టు పుట్ ద ప్రొవైడ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ అని అన్నారు అనుకుందాం ఎక్కడన్నా. సపోజ్ ద గవర్నమెంట్ హాస్ నాట్ ప్రొవైడ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్, కెన్ వి పనిష్ ద గవర్నమెంట్? No, sir. No. So the point is here, we cannot make it such a thing, but even though the provisional says this over there, because may, that the discretionary power will be given over there may. So that is the wording would be there. So just you can say the only explanation under this one, because I tried to make it out there particularly an example, but I did not find it out. But you can use this explanation. That much is enough or more than enough to the examiner. Now next, the third one is the classification by the reference to duration. Duration means period. So temporary and permanent or perpetual statutes. A temporary statute, this type of the statutes are statutes which are in existence for known period, such as the statutes are called temporary statutes. Life period of statute is fixed. In simple words, this type of the statute, the period of operation is fixed by the statute itself. The statute is a temporary nature. The example just before that, in the beginning of the class that I made it clear. What is that? Yes. Temporary. Sir, some statutes are temporary. అదే నేను ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను. ఏం స్టాచ్యూ టెంపరీ 1 year తర్వాత చచ్చిపోతుంది ఆ స్టాచ్యూ. ఫైనాన్షియల్ యాక్ట్ కదండి. Yes, sir. ఫైనాన్షియల్ యాక్ట్, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ మేక్ ఇట్ అవుట్ టు కీప్ ద టారిఫ్స్ అండ్ లెవీ ద టాక్సెస్ ఎక్స్ట్రా. మనీ బిల్, అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైనాన్షియల్ యాక్ట్ విచ్ ఇస్ మేడ్ ఎవ్రీ ఇయర్ హూస్ పీరియడ్ ఈజ్ ఓన్లీ 1 year. Okay. Yes, sir.
కొన్ని ఉన్నాయి. నక్సలైట్ కోర్ట్ ఉన్నది అనుకోండి, అది కూడా స్పెషల్ యాక్ట్ తోని తయారవుతుంది. ఇఫ్ ద నక్సలైట్స్ కోర్ట్స్ నక్సలైట్స్ ఆర్ నాట్ దేర్ దెన్ న్యాచురల్లీ ఇట్ ఈస్ వైండ్ అప్ అవుతుంది. The permanent, of course, Yes, now that things are going on over there because it depending upon the necessity. With family court వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందండి ఫ్యామిలీ కోర్ట్? family disputes, sir. When the Civil family disputes are increasing geometrically, progression లో geometrically అంటారు. జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్ అంటే తెలుసా అండి? మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది సార్. ఎట్లా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. రేషియోలో మల్టిప్లై అయ్యేది. 2 ఆ, స్క్వేర్ అది 2 into 2 3 4 అయిందా? 4 into 4 16, 16 to 16. ఆ విధంగా జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్స్ అవుతుంది. సో టు రెడ్యూస్ ద సచ్ ఎ థింగ్ ద ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ ఆర్ మేడ్ ఓవర్ దేర్ అండ్ హూస్ మేజిస్ట్రేట్ ఈజ్ నాట్ లెస్ దాన్ ద ఫస్ట్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్, దట్ ఈస్ the rank who can deal the disputes of the families. Yes, in addition to the district court. Yeah. So perpetual means perpetuity would be there. Perpetuity means continuity. Like a perpetual injunction antam మనం. Permanent injunction కూడా అంటాం. So that the statutes comes to the end only when they are abolished. That is example is I told you that now come to the permanent and perpetual statutes. ఏమైతే దానికి టైం పీరియడ్ ఉండదు. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? అది ఉన్నంత వరకు ఉంటుంది. ఆర్ రిపీల్ అయినంత వరకు ఉంటుంది. So these statutes come to an end only when they are abolished by the legislature itself by way of enacting the another statute. ఇప్పుడు కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 ఉన్నదనండి, అది మొత్తం రిపీల్ అయిందా కాలేదా? అరే దాని ప్లేస్ లో కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ 2019 వచ్చింది కదండి. ఎస్, కంప్లీట్లీ రిపీల్ అయినట్టే కదా అది. అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద ఎక్స్పైర్ అయిపోయినట్టే కదా అది. Yes, that is an example we can say it. But permanent statutes are Indian Penal Code ఉన్నది, పర్మనెంట్ గా కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుంది. సార్ అమెండ్మెంట్స్ అంటే డిఫరెంట్, ఎబాలిషన్ అంటే డిఫరెంట్, రిపీల్ అంటే డిఫరెంట్. మొత్తం రిపీల్ అయితే కాలేదు కదా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. నో సార్, ఓన్లీ అమెండ్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ ఓవర్ దేర్ ఫర్ పర్టికులర్ సెక్షన్. 498A ఉన్నది, క్యాపిటల్ ఏ అంటే మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని క్యాపిటల్ ఏ వేశారు. ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఉన్నది, అందులో కూడా ఏందో అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. కాబట్టి అది పర్మనెంట్ ఉండేది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ కూడా అమెండ్మెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా? ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తూ ఉంటది, రాకు కూడా ఉండకపోవచ్చు. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్ విచ్ ఇస్ ద పర్మనెంట్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండ్ బై ద టైమ్ పీరియడ్. So that is about the duration of the statutes are concerned. Then the last one is the classification with the extent or reference to applications. Application వల్ల ఈ విధంగా స్టాట్యూట్ డివైడ్ చేయబడుతున్నాయి. There are two types of the statutes. That is number 1 public statutes, number 2 private statutes. Public statutes is an enactment of the legislature that affect the public at large throughout the entire territory as a state or a nation which is subject to the jurisdiction of the legislature or within the particular subdivision of the jurisdiction, general law called public act or public statutes. Example, Constitution of India, IPC, ఏదైతే పబ్లిక్ యూజ్ అవుతుందో మొత్తం అది పబ్లిక్ స్టాట్యూట్స్ అవుతాయి. A public at large will be used over there or it will be applicable over there, then you can say it the public statutes. Then private statutes ఏమున్నాయండి? A statute that is enacted by the legislature on the application of the individual or municipality or a corporation or which relate to only to the interest of the applicant. ఇప్పుడు హిందూలా ఉన్నదండి, ముస్లింలా ఉన్నది, ఇది పబ్లిక్ స్టాట్యూటా ప్రైవేట్ స్టాట్యూటా? అంటే ఆ కేటగిరీ వాళ్ళకే వర్తిస్తుంది మరి, అది కూడా ఉండదు మరి. Are you following me? Suppose the public at large are using, do you think that public at large are the Hindu or Muslims or Christians or Jainis? Of course, depend upon the ratio. So, కాంట్రాక్ట్ ఉన్నది. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ మీరు పబ్లిక్ స్టాట్యూట్ అంటారా ప్రైవేట్ స్టాట్యూట్ అంటారా? ప్రైవేట్ సార్. జనరల్లీ వీ కెన్ కేటగిరైజ్ ద ప్రైవేట్ స్టాట్యూట్ అంటాం. ఎందుకు? అందులో స్టేట్ కూడా రావచ్చు, 2 స్టేట్లు కూడా రావచ్చు. కన్కరెంట్ లిస్ట్ సార్. కానీ కాబట్టి స్టేట్ కూడా ఉంటుంది, దాంట్లో సెంట్రల్ కూడా ఉంటుంది. మళ్ళీ కన్కరెంట్ లిస్ట్ సార్. ఆ కాంకరెంట్ లిస్ట్ లో మాత్రం సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్ ఎక్కువ పనిచేస్తాయి, స్టేట్ లెజిస్లేషన్ లో ఓన్లీ రూల్స్ అండ్ ఫ్రేమ్ అవుతుంటాయి. సో లా ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అండ్ లేబర్ లా, కమర్షియల్ లా, కార్పొరేట్ లా, కాంపిటీషన్ లా, దీస్ ఆర్ ఆల్ సెట్ విత్ ద ప్రైవేట్ స్టాట్యూట్స్. సో ఇది ఇన్ జనరల్ వాట్ ఆర్ ద స్టాట్యూట్ అన్న దానికి నేను చెప్పాను. నౌ ద టైమ్ ఇస్ 12:10. ఇందులో డాక్యుమెంట్ ఫామ్ లో ఏం చేశారంటే ఇక్కడ పెడతానండి,
ఇది ఇన్ నట్ షెల్ ఫామ్ లో ఈ విధంగా కూడా చేశారు. ఇది స్లైడ్ ఫార్మాట్. ఎస్, నౌ ఐ విల్ షో యూ దట్ స్లైడ్ ఫార్మాట్. దిస్ ఈజ్ I completed it, and this I would like to interpretation of statute study notes. We can get it. Asadullah Kakkar, assistant professor, University of Law, College Quetta. ఇది ఎక్కడన్నా కానీ రూల్స్ అండ్ జనరల్ రూల్స్ సేమే కాబట్టి we can use it also. Statutes ఏ విధంగా ఉంటాయి, టైప్ ఆఫ్ ది స్టాట్యూట్, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది డ్యూరేషన్, టెంపరరీ స్టాట్యూట్, పర్మనెంట్ స్టాట్యూట్, క్లాసిఫికేషన్ రిఫరెన్స్ టు ద ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటాయి. వీ కెన్ క్విక్ లుక్ అన్నట్టు ఇది క్విక్ లుక్ ఆల్సో వీ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్. వీ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ ద రెట్రాస్పెక్టివ్ స్టాట్యూట్స్. కొన్ని స్టాట్యూట్ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటాయండి. ఇవి రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే తెలుసా అండి? inside talking in inside, sir, about their problems or any other wrongdoing. రెట్రాస్పెక్టివ్ Reflecting. రెట్రాస్పెక్టివ్ స్టాట్యూస్ అంటే అర్థము అది పాత డేట్ నుండి ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సార్ దాన్ని రెట్రాస్పెక్టివ్ స్టాట్యూట్స్ అంటారు. ఇంట్రాస్పెక్టివ్ అంటే అది వేరేది. రెట్రో యాక్టివ్ అంటే వేరు. రెట్రో యాక్టివ్ స్టాట్యూట్ అంటే దో స్టాట్యూట్ విచ్ హావ్ బీన్ గివెన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ ఆపరేట్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ డేట్ అండ్ రెగ్యులేట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ హాజ్ అక్కర్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్. దాన్ని రెట్రో యాక్టివ్ స్టాట్యూట్, అది పాత వాటికే ఉపయోగపడతాయి. మరి ప్రాస్పెక్టివ్ స్టాట్యూట్ అంటే ఎప్పటికెళ్ళి అప్లిమెంట్ చేస్తామో అప్పటికెళ్ళే. ఇప్పుడు బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాలో లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ ఉన్నది. మొన్న రూల్స్ పాస్ చేసింది, 1 year విల్ బి స్క్రాప్డ్ అన్నది LLM. అది రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్టా, ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్టా? ఎస్, అది రెట్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండదు. పాత వాళ్ళు జాయిన్ అయిన అనుకోండి, వాళ్ళకు వర్తించదు. ప్రాస్పెక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే జాయిన్ అవుతారో వాళ్ళకు 4 semester కోర్స్ అది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Your dogs are barking over there because I am getting the sounds of your surroundings. Yes, classification with reference to operational కూడా ఉంటుంది. ఏది జనరల్ స్టాట్యూట్ ఉంటాయి, స్పెషల్ స్టాట్యూట్స్ ఉంటాయి, లోకల్ స్టాట్యూట్స్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా కూడా చెప్పుకోవచ్చు మీరు చెప్పదలుచుకుంటే. ఇవి కూడా నేచర్ ఆఫ్ ది స్టాట్యూట్ కిందనే వస్తాయి. ఇప్పుడు స్పెషల్ స్టాట్యూట్స్ ఉన్నది అనుకోండి, ఏది స్పెషల్ స్టాట్యూట్ సార్ చెప్పండి, ఏదైనా మీ ఇష్టం కింది. ఎస్, స్పెషల్ అంటే సమ్ లాటిన్ అయ్యే సార్, డామ్నమ్ సైన్ లేదు. స్పెషల్ స్టాట్యూట్స్ అంటే అర్థము ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ అడల్టరేషన్ యాక్ట్ ఉన్నది. అది స్పెషల్ స్టాట్యూటా కాదా? స్పెషలే సార్. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ ఉన్నది, అది కూడా స్పెషలా కాదా? స్పెషలే సార్. మోటార్ వెహికల్ యాక్ట్ ఉన్నది, అది కూడా స్పెషలా కాదా? అది స్పెషల్ అవుతుంది సార్. అది ఓన్లీ మోటార్ యాక్సిడెంట్, ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ వస్తుందా అండి దాంట్లో? రాదండి. అది లోకల్ స్టాట్యూట్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఏది సేల్ ట్యాక్స్ ఉంటాయి, సారీ స్టేట్ లాస్ ఉంటాయి అనుకోండి. ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఉన్నది, అది లోకల్ అది. కాబట్టి మళ్ళీ జనరల్ స్టాట్యూట్స్ ఉన్నాయి, అంటే అప్లికబుల్ టు ద హోల్ ఇండియా. అది ఇప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఉన్నది అనుకోండి, అది జనరల్ స్టాట్యూట్ కూడా అవుతుంది, అది క్రిమినల్ స్టాట్యూట్ కూడా అవుతుంది. సో క్లాస్ ద పబ్లిక్ స్టాట్యూట్ కూడా అవుతుంది మళ్ళీ అది. ఇప్పుడు కేటగిరీ ఎందులో తీసుకోవాలా అనేది మళ్ళీ చూసుకోవాలా. ఇప్పుడు పల్సెస్ అంటాం మనం. పల్సెస్ అంటే అర్థం ఏంటిది? మెనీ థింగ్స్, మెనీ పల్సెస్. బెంగాల్ గ్రామ్, గ్రీన్ గ్రామ్ అంటే పప్పు ధాన్యాలు అన్నట్టు. బ్లాక్ గ్రామ్. ఎస్ సార్, ఇవి పల్సెస్ ఉంటాయి. ఇవి జనరల్ ఇవి పల్సెస్ కింద వస్తాయి. బట్ స్పెసిఫిక్ కింద రావాలంటే మళ్ళీ వేరే విధంగా రాసుకోవాలా. సో ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అవుట్. వై ఐఎమ్ గివింగ్ ఈజ్ వైడ్ స్పెక్ట్రమ్ గా మీకు చూపెడుతున్నాను అన్నట్టు. So now the time is 12:15 that I would like to wind it out, and tomorrow also I'm going to take the class. Definitely, if one person also there doesn't make me any difference, and my class will be continued. Without it, I cannot survive. That is also my point. So with this, I would like to wind out, and your examination is on 9th. In the morning, 9th also I will deal it. If you just concentrate on my teaching, plus if you hear the YouTube uploaded things, I am sure that you will pass with the flying colors.
ఇదేంటి Yes, సార్ sir. మేము ఫ్లయింగ్ కలర్స్ Thank అంటాను you, సార్, sir. ఏంటి సార్ ఈ కలర్లు ఏంటి సార్, ఈ ఫ్లయింగ్ ఏంటిది, అది ఫ్రేజియాలజీ అంటారు. అది ఫాలోయింగ్ మీ Good rank. గుడ్ ర్యాంక్ Good అన్నట్టు rank, sir. ఫ్లయింగ్ కలర్స్. ఇప్పుడు కలర్లలో కూడా మీరు క్రైమ్ కలర్ అంటారు. ఈ క్రైమ్ కలర్ ఏందండి? Black, sir. లేదు లేదు, బాగా ఉంటుంది చూడండి, అది దట్టగా ఉంటుంది, ఎర్రగా ఉంటుంది అన్నాడు, అది క్రైమ్ కలర్. Yes, sir. బాగా ఫాస్ట్ ఉంటాయి చూడండి, అవి క్రైమ్ కలర్స్. Yes, sir. నేను కూడా, నాకు తెలియదు క్రైమ్ కలర్ అంటే ఏందిరా బాబా అని నేను అనుకున్నా. తర్వాత చూస్తే ఏంటంటే క్రైమ్ కలర్ మీన్స్ దట్ థింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ డార్క్ అండ్ హార్ష్. ఎవరైనా అంత రెడ్ షర్ట్ ప్యాంట్ వేసుకుంటాడా అండి? వేసుకోరు సార్, వేసుకోరు. వేసుకోరు, కనీసం లైట్ డిమ్ వేసుకుంటారు. అరే ఏంద్రో క్రైమ్ కలర్ వేసుకున్నా ఏందిరా అంటారు మనం. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఏ ఈవెన్ కలర్స్ ఆల్సో. దట్స్ విత్ దిస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్, బికాస్ హియర్ ఐ సే డోంట్ లెట్ ద నాయిస్ ఆఫ్ అదర్స్ ఒపీనియన్స్ drown out your own inner voice. So listen your inner voice. That is the quotation. With this I would like to, of course the person name I did not find it out, but I can make it out later part, because who said these words? Steve Jobs, sir. Steve is Jobs, sir. is it Apple founder, sir. what is his name? Steve Jobs, sir. Mashallah. Steve Jobs. STEV, Steve Job, JOB. Job. Yes. Oh, I appreciate your quotation, which I made. I quote, don't let the noise of others' opinions drown out your own inner voice. That means your inner voice should not be suppressed by the other opinions. What is right and what is wrong, definitely your inner voice will say. And there would be a good judge to you. So with this, I would like to stop it, and let me meet you tomorrow with some other chapters. sir. Thank you very much for patient Thank you, sir. listening, and end of the meeting today. Yes, end of the meeting. Thank you, sir.